Welcome, parents. Gracias, padres, por venir. This is back to school night. Este es para nuestra cita de back to school night. If you missed it, you can go ahead and watch the video here. Si se la perdió, puede ver aquí el video. Welcome. Primeramente, nomás quiero decir gracias. I want to say thank you for coming and thank you for partnering with us during this very difficult and unique, challenging time with the whole coronavirus and everything. I really appreciate all your hard work and all your effort. Thank you so much for your patience. Primero, nomás quiero decir gracias por venir y gracias por colaborar conmigo y con la escuela durante esta temporada tan desafiante, tan difícil, tan estresante. Muchas gracias por toda su paciencia. Se lo agradezco mucho. My name is Miss Kovalov. Me llamo Miss Kovalov. You guys know me already. Ya me conocen. Quería empezar con nuestras reglas de Zoom. I just wanted to start off with my Zoom rules. These are the rules that I share with students every morning. I asked them to turn on their camera. One of the reasons why I turn on their camera is because we are muted for a lot of the time, and I'm able to visually listen and watch their cues, their cues with their body. So just having their camera on. Also, the reason why we mute is because when we're all unmuted, it gets really loud and the camera on Zoom just it stops focusing and students are unable to hear each other. So, estas son las normas que les enseño a los niños todas las mañanas. Les pido que prendan su cámara para verles la carita, para ver cómo se están portando con su cuerpo. Les puedo leer los labios. Les pregunto que se queden mudos. Aunque estén mudos, yo puedo leer su cuerpo y lo que están diciendo con sus labios. También les pido que se pongan mudos en Zoom, porque cuando todos estamos prendidos, a veces la cámara de Zoom se atora o no pueden escucharse, cosas así. So the rest of the rules are just sitting nicely, paying attention, finding a good spot to sit with good lighting and close to the internet. So buscando un lugar donde se sienten cerca del internet, con mucha luz para poder verlos, que pongan atención. Raising your hand when you want a turn, so levantando la mano cuando quieran un turno, para que no todos hablen a la misma vez. So everyone waits their turn and no one's overshadowing or overtaking this conversation, okay? The rest of the rules are just materials. We'll talk more about that. Los materiales, que los tengan listos, su bote todos los días. Ahorita les hablaré más de eso. And just wait for break and lunchtime to eat and put away toys. Las últimas dos reglas son que se esperen para comer en su tiempo de descanso o lonche y que no jueguen con juguetes durante su clase, okay? We have a snack policy. Our snack policy is no food or drinks near devices. My ask is that students eat breakfast before class, before 9 a.m., so that they're ready for learning. I really would like you guys to help me encourage them to eat a snack during their break times as well, just because studies show that when we eat before school or we have snacks during break times, it helps our brains to focus, okay? So, la póliza de snacks es no comida o bebida cerca de los dispositivos. Estoy pidiendo que por favor los niños desayunen antes de que comience la clase a las 9 de la mañana para que estén listos para aprender. Recomiendo comer algo rápido durante descansos. Los estudios dicen que cuando los niños comen antes de la escuela o durante descansos, les ayuda en el cerebro concentrarse. Okay, so it's really important just to have a snack. Our bathroom policy, la póliza de los baños. Please use the bathroom before school starts. Encourage them to use the bathroom during their break times. If it's an emergency and they can't hold it, I understand completely. They can just get up and go quickly. You don't have to text me or tell me. That's the perk of being in school from home. Just make sure they come back fast so that they don't miss out on any learning and they don't get lost, okay? So, la póliza del baño es que por favor
usen el baño antes de que empiece la clase. Cuando tengamos descansos, anime a su niño o su niña a usar el baño durante esos descansos. Si es una emergencia, se pueden levantar y ir rápido. No es necesario que me digan o que me manden texto. Es una ventaja de estar en la casa aprendiendo que pueden ir a cualquier hora. Nomás pido que se regresen pronto para que no se pierdan la lectura y para que no se confundan, ¿ok? Classroom supplies. So for classroom supplies, I gave each child a bin, a blue bin. If you haven't picked up the bin, please make sure you pick it up. We're going to be using the materials in this bin every day, okay? Now, in this bin, I like to call it home. You can tell your child that this is the home of the bin, it's the home. Where they keep all of their things inside the home so that it doesn't get lost or damaged, okay? Students will only get one bin, and if we come back to school, we will be asking you to bring these back so that they can use them in the classroom, okay? Now, inside the bin, there's a plethora of supplies. There's pencils, crayons. There are two folders. One is writing and one is math. Inside the writing folder, you can notice that I put some packets in here. These packets, I'm asking, please don't write on directly on these. We can put them inside the plastic pocket so that students can utilize a dry erase marker. I placed a small one because they have small hands, and when we learn to write, they need to grip smaller utensils. So, smaller things, okay? So they can pop these into the pockets here and then write on them as so, like this one. They can write on it, and then when they're done, the good thing about these is that they can erase it. I gave students erasers, or they can just erase it with this exact pencil. And then they can use it over and over, okay? We're going to be using these very soon, okay? So, por favor, asegúrense que todos los niños tengan sus útiles. Les hice un contenedor azul para que guarden todos sus útiles. Yo le digo la casita. Si le quieren decir lo mismo a los niños, les digo que tienen que guardar todo en su casita para que nada se dañe o se pierda. Dentro de su botecito azul les puse todos los útiles que necesitan. Les puse crayolas, lápices, marcadores, les puse su nombre. Tienen dos folders, uno es para matemáticas y uno es para lectura o escritura. Esta es la de escritura. Dentro del folder les puse unas cositas de su nombre, les puse unos paquetes de papel. Estoy pidiendo que no escriban directamente en el papel, que por favor usen los de plástico, se pueden meter y luego se puede usar el marcador dry erase, este pequeño que les compré, para que escriban y cuando acaben lo pueden borrar y usar otra vez, ¿ok? Para esto son todos los paquetes del papel, ¿ok? Si no tienen el bote todavía, por favor vayan y recójanlo. Tiene su nombre afuera. Este es el mío, pero el de ellos tiene su nombre. If you haven't picked it up, go get it. It should have their name on the outside. Okay. Oh, 1 second. All right. Now this is our schedule. So this is our schedule. In our schedule, this is our Monday schedule, okay? So on Mondays, our schedule is a little bit different from the rest of the week. On Mondays, we start at 9, but students start on their weekly Monday morning assembly at 9 a.m., okay? In order to access the assembly, I created an app in Schoology that looks like this. So students can click on it and it'll send them directly to the Monday assembly at 9 a.m. After assembly, students can join their live session of Zoom with me at 9:25 at the regular link location, okay?
Este es el horario de escuela. Los lunes es el único día de la semana que es un poco diferente. Los niños empiezan a las 9, pero empiezan en su asamblea de los lunes. Cada lunes tienen una asamblea de 9 a 9:20. Pueden iniciar sesión a la asamblea en esta aplicación que les hice en Schoology. Cuando se metan a Schoology van a ver esta aplicación y cada lunes a las 9 pueden hacer clic y meterse a iniciar sesión de asamblea donde les van a dar información. The assembly will cover any updates or school updates or information. La asamblea cubre información sobre la escuela o cualquier cosa. So, cada lunes tienen que meterse ahí y toman atendencia. They take attendance there too. Cuando acabe la asamblea a las 9:20, los niños pueden iniciar sesión conmigo en vivo a las 9:25. So, el lunes es el único día donde comenzamos un poco más tarde y luego de martes a viernes el horario es igual. Empieza a las 9 de la mañana conmigo. No hay asamblea. Okay? I hope you don't have any questions. Si tienen preguntas, you guys can text me. Me pueden mandar texto, okay? I would like you to notice on Monday's schedule that the hours are a little bit shorter. Our class sessions are shorter. It's a minimum day, so our classes only last about 30 minutes. Ok, me gustaría que notaran que los lunes las horas de clase son un poco diferentes. Las clases solo duran 30 minutos. So, por eso los horarios de clase son un poco diferentes. Ok. Attendance, asistencia. So, for attendance, student can miss 7 days in a school year. If your child needs to miss for any reason, being doctor's visits, sickness, not feeling good, family emergency, anything like that, technology issues, please send me a text. If you have any information that you want to share with me, like a doctor's note, or some kind of form that verifies their absence, you can go ahead and just send me a picture of that as well, okay? Los niños solo pueden faltar a escuela por 7 días escolares, ¿ok? Por favor, notifíquenme de las visitas al médico si tienen que faltar por alguna razón, médico, emergencia, tecnología, lo que sea. Si se comunican conmigo, podemos arreglar el sistema para que no les marque como ausencia. We can fix it so it's an excused absence, ¿ok? Si me quieren mandar una foto del doctor, lo que sea, nomás que se comuniquen conmigo para poder asistirlos en esto, ¿ok? So, for our curriculum, our English Language Arts curriculum, we use CKLA. For English Language Arts, I listed some goals for TK. These are the end of year goals. Don't panic. The end of the year, we just started. So by the end of the year, you can kind of take a look of the goals for transitional kindergarten. I'm just gonna name a few, but there are many. So some of the ELA goals are just like repeating patterns in poems, songs, or chants. We do a lot of that in the morning times. We sing songs, we sing rhymes. Can they follow directions one-on-one or in a small group or large group? Can they speak in a complete sentence? Can they listen attentively to a story and participate in a conversation? These are the end of year TK goals. And these are things that you can practice at home as well with them, when you're reading with them, when you're talking to them, things like that. El plan de estudios que vamos a usar para el lenguaje es CKLA. Hice una lista de los objetivos de TK, las metas de TK para el fin del año. No los voy a nombrar todos, nomás voy a nombrar un poco, ustedes los pueden leer allí. Muchas de las metas es si pueden repetir patrones rítmicos como poemas y canciones, si pueden seguir instrucciones en grupos pequeños y grandes, si hablan claramente en oraciones completas, si pueden
expresarse verbalmente de sus necesidades, si pueden participar en conversaciones en grupos después de historias, todo esto es lo que estoy viendo y son cosas que usted puede también trabajar con ellos en casa cuando están cantando canciones, cuando estén hablando con ellos, que hablen claramente y en oraciones completas. So, estas son las metas del lenguaje. We also have personal skill goals. Our personal skill goals are things that you can do at home as well. Just a few of them are they able to tell their name, first and last name? Do they know the names of their parents, guardians, or caregivers? Do they know their age or birthday? Can they dress themselves independently? Can they take care of their independent needs independently, like using the restroom or washing their hands? Otras metas que tenemos de TK son habilidades personales que vienen siendo si pueden decir su nombre, su primer y apellido, si conocen los nombres de sus padres, tutores o guardianos o cuidadores, si pueden, si conocen su edad y su cumpleaños, si se pueden vestir independientemente y ir al baño y lavarse las manos independientemente. Estas son cosas que también pueden hacer en casa y ustedes pueden ver si han alcanzado esta meta. For math, we use the program Eureka. Para matemáticas, usamos el programa Eureka. So the end of year TK goals are as listed. There's many of them. I'll just name a few again. It's just recognizing shapes, counting both orally and written to the number 30. Do they have one-to-one correspondence? That just means can they grab a collection of something and count it one at a time and not lose count? Can they compare if objects have more, less? Can they name the months of the year, the days of the week? These are all things that we work on in the morning time. So you can go ahead and read the rest of the list. And these are things that we're going to work on this year, okay? So, las metas de matemáticas, nomás voy a nombrar un poco de ellas, si pueden reconocer las formas como círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, si pueden contar oralmente y escrito al 30, si pueden contar cosas con correspondencia una a una, eso significa que si pueden contar una colección de algo uno por uno sin perder su cuenta, ¿ok? Si pueden comparar grupos de objetos, escribir números, nombrar los días de la semana, los meses del año. Todas estas cosas son cosas que vamos a hacer durante este año. Y usted puede también trabajar con su niño o niña en estas metas, ¿ok? The last program that we're going to use is Haggerty. It's phonemic awareness. So it's just the ability to hear sounds. Once students are able to hear sounds, then they're able to learn to read better. Okay, so they understand that words are made of sounds. Okay, so otro programa que vamos a usar es Haggerty y es un programa que usamos para enseñarles la conciencia de fonémica. So es nomás enseñarles que las palabras tienen sonidos y cuando los niños aprendan que las palabras están hechas de sonidos, empiezan a leer más mejor y reconocer todo para leer, ¿ok? So estas son las metas. These are the goals for Haggerty. So recognizing their name, singing or reciting the alphabet. You can do this one at home. Can they identify letters, uppercase and lowercase? Like if I show them a letter, can they tell me the name of the letter? Can they tell me a story? Can they retell me a story? Las metas que voy a nombrar no son todas, pero si reconoce su nombre, si puede recitar o cantar el alfabeto, si puede identificar las letras mayúsculas y minúsculas, si las puede escribir, si me puede contar una historia que acabamos de leer del principio hasta el fin, ¿ok? So these are all things. Todas estas cosas son un poco de cosas que pueden hacer en casa también. Pueden decir el alfabeto, pueden
practicar a escribir su alfabeto en su folder negro, todo eso. So, durante este tiempo, during this time, right now, students are participating in synchronous and asynchronous learning, okay? So synchronous learning is just when they are online with me live, okay? So they should be, paying attention, participating. That's part of their learning journey, okay? Synchronous, when they're live with me. Asynchronous is work that I assign and that needs to be completed. Now, I know that right now we're going through some tough times, and everyone has their own agenda at home. I completely understand. So I just want to clarify that assignments can be done at any time that is convenient for you. However, my only ask is that assignments for the week be completed and submitted by Sunday night at 11:59 p.m. midnight, okay? So ahorita durante este aprendizaje los niños están participando en aprendizaje sincrónico y aprendizaje asincrónico. El aprendizaje sincrónico es cuando estamos en línea, en vivo, en Zoom, ¿ok? Y asincrónico es cuando les doy tarea, les asigno tareas para completar en Zearn, Seesaw. Yo sé que ahorita en estos tiempos muchos tenemos problemas o tenemos otras cosas que nos preocupan. Y nomás quiero decirles que por favor traten lo mejor que puedan. Nomás lo único que pido es que las asignaciones de la semana se entreguen antes del domingo por la noche a las 11:59, ¿ok? Now, the programs that we're using for asynchronous programs that they're using at home, you have to access Schoology at lms.lausd.net. Please do not use the app, okay? If you're having trouble with Schoology, you may have to turn on the VPN. You can text me and I can give you a number to call so that they can give you step-by-step directions. But in order to access Seesaw, Zearn, all of those programs, you have to go to this website, log into Schoology through the LMS website, and there you will see the apps, okay? Para iniciar sesión con los programas que vamos a usar para el aprendizaje asincrónico, los niños tienen que iniciar sesión en Schoology, no en la aplicación de Schoology. Se tienen que meter a lms.lausd.net. ¿Ok? Ahí cuando inicien sesión van a encontrar los programas que vamos a usar. So cuando se metan a Schoology, when students enter Schoology, down here you can see the apps, Seesaw, Zearn, ABC Mouse, okay? If you do not see this on your iPad, then most likely your iPad is outdated and you can text me and turn it back in so that we can get you a different device, or it can be updated, or I can provide you with the district number, IT number, so you can get support, okay? So, cuando se metan a Schoology, estos son los programas que vamos a usar para los trabajos asincrónicos. Aquí está Seesaw, Zearn y ABC Mouse, ¿ok? Si no ven esto en su tableta, me pueden mandar un mensaje para ver si les puedo conseguir otro dispositivo o si les puedo dar el número del distrito para que les ayuden paso a paso a arreglar el problema. Okay. I also want you to notice that here is the Monday Morning Assembly app. También quiero que noten que aquí está la aplicación en Schoology para la asamblea los lunes a las 9. Okay. Estas son las aplicaciones que vamos a usar. These are the applications we're going to be using for now. We have Zearn, ABC Mouse, and Seesaw. Now, la última cosa es que por favor llenen su formulario de emergencia. Les mandé un mensaje a Schoology
y regístrese para los portal para los padres en su cuenta de Schoology para padres. So don't forget, my last ask is to make sure you filled out the emergency form and please sign up for the parent portal Schoology account, okay? Have a great day. If you have any questions, please feel free to call me or text me. Si tienen algunas preguntas, me pueden hablar o llamar. Muchas gracias. Adiós. Bye.